Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika anta. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Okay, clear. So this class kita ada foreign student. So terpaksa gerak kena cakap in English. Pertama sorry lah, my English memang broken English lah. So you kena banyak sabar. Okay, just to remind you, okay, this Friday on the 11th, if not mistaken, if you check in calendar, Friday on the 12th, okay, you have a test one. The time 9 to 10:30. Isn't it? Clear? Boleh? Clear. Okay. Yes, sir. But itu very important. Don't miss that time. You know why? Because the coordinator already upload the questions, okay, in the author. So they already put the date and the time. So that time nanti 9 dia akan open, yang mana auto open, all the students can access. All the student means all the sections. Students boleh access. Tak kira lah you from the section 8 ke, section 9 ke, section 1, section 2, whatever lah. Because sama, we are never double standards. So they have a time yang akan control benda tu. So please lah, answer it properly. Make sure don't miss lah benda tu. So if they have any problems, okay, during that test, okay, then you can put in WhatsApp lah. WhatsApp group, please, in the WhatsApp group. You know why we want in the WhatsApp group? Mungkin ada 4 or 5 students, they have a same problem, but the time difference. So when you blast with the WhatsApp, insyaAllah I will answer that problems. So student yang akan datang yang ada masalah yang sama, or they have the same problems, or before this the student have a problem, so they know how to do that benda tu. Dia ada banyak macam cases. Some students said they don't have a coverage lah, macam-macam. So please, kalau you rasa dekat you punya stay tu dia punya coverage dia tak stable, please find out to other place, make it stable. Kerana to answer this test, doesn't matter if either you use a laptop or you use a computer or you use a handphone, because they are in ABC. Okay, they have 30 questions, and then 1 to 9 or around there lah, 1 to something like I'm not mistaken. They have a true and false. So for me, there be a or the test should be covered, test 1 and test 2. The very important, you understand and you know. The majority, not all, the majority, the questions, they are more in the based on you understand the content of the chapters. Kalau kita banyak cerita in term of the professional engineers, so they are more in the behavior of the course engineer. That let's say you already know, the engineers to conduct to acting as engineers. I already mentioned to you, you are the one need to register to the board. Okay, to register the board, what are the requirements for the register the board? You need to know. For example, let's say you are the civil engineers. Let's say you do this, do this, do that. Okay, that be consider you are covered as per professional engineers, or you are cross the board of the professional engineers. Faham tak benda tu? Either you committed or you tak committed. Itu soalan boleh jadi true, soalan boleh jadi false. And then others, dia bagi satu step. Some they will give you some statement. Macam I mentioned to you, let's say you are the engineer working with the contractors, the same time you are working also in consultant, you are the contractor and the consultant, the same time, the same place, same projects. Macam you dua alam lah. Benda tu okey tak? Maybe a conflict of interest, because consultant they are more in the professionalism,
Okay, they have ethic, they have a code of practice, but as a contractor, they are more in dollar and cent, more in the implementation, more in the loss and profit. Dia ada konflik kat situ. You jelas tak? Faham tak? Boleh kot Tak apa, we go through this slide. Okay, and then kalau ada apa-apa yang you tak faham, you please interrupt, you senyap, consider everything are in order. And then kalau you please you highlight atau you nak tanya bagi the previous punya slide or previous punya chapters, please. Today are the time you nak tanya apa pun, cuma jangan tanya apakah soalan keluar. Tu saya tak ada bagi tahu lah. I kena amanah lah. Okay, amanah, kena make it adil that ethic, this is a part of the ethic also. Kalau bagi tahu, oh you kena baca ni, dia akan tanya ni nanti jawab macam ni, tanya no, I'm sorry because I'm not that kind lah. Tapi for other section I don't know. Tapi for me rasa mati hidup balik pun I tak buat kot, because bukan saja problem dari segi dunawi beretika, the problem how to answer to Allah kan. Itu cerita dia. Tapi insyaAllah kalau you faham, sepatutnya you boleh buat lah. Soalan dia senang je bagi mereka yang tahu. Okay, any question before we start from our previous punya slide? Any questions? Ada tak benda-benda yang you rasa tak clear, tak boleh faham and so on? Doktor. Okay. Hari maksudnya pada pagi tu kita tak ada Google Meet lah. Kita cuma boleh communicate guna WhatsApp sajalah. Yelah pasal you nak jawab pakai otter. Nanti kan Google Meet patutnya kita nak buat jugalah. Google Meet maksudnya nampak you sedang membuat test tu lah dalam keadaan jujur lah. Tapi for me, I discuss with the penyelaras, saya kata tak apalah. Kita dah ajar orang etik kan. Hopefully dia ada etika lah. So you can open the author and answer it. Okay, thank you doktor. Okay. So doktor, chapter berapa tadi doktor? Chapter 1 dan chapter 2. Alright doktor, thank you. Kalau ada lebih masa nak baca chapter 3 boleh ke? Tapi untuk test 2 lah. So okay, ada apa-apa lagi pertanyaan? Doktor, soalan dalam soalan objektif Ya, objektif A, B, C, D dan ada juga melibatkan true and false. Okay, thank you doktor. Okay, welcome. Saya dah bagi contoh-contoh tapi soalan tu kemungkinan besar tak akan masuk lah. Pasal itu bagi contoh kan, nama pun contoh. Tapi kalau masuk kebetulan. Kalau masuk, tapi tak tahu lah, rasa macam tak masuk lah. So jangan, saya takkan bagi satu harapan palsu lah kan. Tapi yang nak takut, you already get your knowledge and then you apply. InsyaAllah. So ada lagi before we started? Doktor 30 soalan saja kan? Ya, 30 soalan saja. You nak lebih pun tak boleh bagi, you nak kurang tak payah jawab separuh. Habis. Senang Okay, baik doktor. Welcome. So please try to score this test. You know why? Because this test yang saya nampak terlalu simple lah, terlalu mudah. Pertama, coverage dia sikit. Test 1 and test 2, chapter 1, chapter 2. Kedua, dia more in a common sense. Dia boleh nampak. As an engineer apa yang patutnya. Tapi kalau you tak faham, agak mengelirukan lah. Nampak macam dua jawapan yang logik. Jawapan yang betul dengan satu lagi jawapan yang salah, nampak macam logik. Yang ini boleh juga, yang ini pun boleh juga. Dia akan jadi macam tu lah. You akan jadi mati beragan lah. That's why I nak you feel betul-betul. Kalau BM kena tahu betul-betul. Okay, BM apa function dia, macam mana dikira-kira, okay kalau BM ni apa, kalau IM ni macam mana, kalau NCCE ni apa ni, you kena tahulah. Kan? Mana kena faham lah, pasal saya dah macam-macam cerita lah. Sorry for the foreign students, I talk in bahasa. Tak apa, you ada translator that. Please interrupt if you not understand. If you silent, we consider you understand. Okay, insyaAllah. Okay, doctor. Okay, good. So any questions or any suggestions? No questions. No, alhamdulillah. If no, now we start. But if that time tiba-tiba you teringat ke benda tu datang memorize benda apa-apa ke tiba-tiba kan, terus je please interrupt
Doesn't matter. Kita boleh take 5 kejap, kita entertain your questions. Okay, now we go for this the ethic in the engineering profession. Apa yang I boleh mention kat you, ini teramat penting. Kerana why? Because you tengok our chapter 1 and chapter 2, they are more in ethic, and then they are related with the board, and related with the persatuan atau institusi, sama ada IEM ke IET ke whatever lah. And then they are really terikat with either they are micro or macro lah. How the as a civil engineers serve to the public. Itu dia punya, orang kata, dia punya key point dia. So makna dia kena tahu lah. Contoh kat sini dia kata, what are the ethics? Semua dah tahu dah. Ethic dah born in what we call it as a moral punya principles lah kan. You punya lebih kepada the attitude. But when we talk about ethic, dia be the attitude yang ada dia punya guide dia. Contoh dia tahu kan, the attitude mungkin seorang tu dia ada tentang sifat marah dia, ataupun dia akan buat sesuatu decision based pada kehendak diri dia. Maybe dia akan problem lah kalau dia tu selfish. Dia akan problem lah kalau benda tu berat sebelah behalf, dia tak ada fair and fairness kan. Dia lebih kepada dia punya keuntungan, dia go for dia punya good punya perspektif yang dia dapat. Jadi kalau dia tengok ni ethic cover, nampak dia how lah you good life, how your responsibility, how you punya language, or you punya body language, or you punya perception, or you punya etika with the right or wrong. And then they go also with the moral decision, good or bad and so on. Nampak tak kat situ? These are we call it as ethic lah. Boleh tak? Kalau kata perception atau I kata etika, then you know lah, etika etik sama bahasa, sorry. You punya apa kita panggil sikap lah, attitude lah, senang cerita lah, the attitude. Boleh insyaAllah. Tak tahu lah nak bagi bahasa macam mana, macam-macam I dah tukar bahasa dah, tak jadi faham lah. Okay. So macam I always mention, I never read line by line. I cuma ambil the main point supaya insyaAllah you faham, and then you boleh guna lah. That is a very important lah. Okay, clear Okay, and then I move Okay, hopefully tak ada masalah tentang benda ni. Okay, you see, when we talk about the ethic in engineering professions, so they have a two way, either wrong or right. Okay, wrong mean dia tak cover for safety, dia tak cover for the public punya interest, dia lebih kepada selfish, kepentingan, kehendak, keperluan. These are we got wrong. Okay, if a right, dia follow the rules, follow the act, follow the board punya requirement, follow all the etika as a engineering profession. Nampak tak? Because you already know, as engineers, as engineering, you are the one as a go for the problem solving. The problem solving means not because of dollar and cent, because they are paid you, because for the name, not for the awarded whatever award you. No, because these are the things yang you boleh bagi, they are sustained, can survive. For example, let's say as engineers, you are the road engineers, for example. Okay, you buat jalan dengan baik, follow the etika, follow the spec, follow the drawing, follow the BQ and so on. Even though there are interpretation, you are the one to make it better, to lebih clear. Walaupun as a contractor, you nampak dia boleh dropkan you punya keuntungan, you rasa these are the right way yang you kena buat, you need to buat. Kalau kata you rasa patutnya you untung 10,000 tapi dengan guna kaedah yang betul, you terpaksa hanya untung 5,000. So you aware about that, you agree that, you proceed. These are the right things. Nampak tak benda tu? Dia takkan pergi ke benda-benda yang ugly, benda-benda yang orang kata, you know, dalam as a human, dia sebenarnya nampak dah dia punya right and wrong ni.
benda tu. Boleh. So kalau kita tengok kat sini, dia ada direct impact. Nampak dia ada mention kat situ. Dia mention the honest, impartiality, fairness, equity. Semua benda-benda sifat mulia lah. They are more in the public health lah and safety. Dan some they also have a welfare. Welfare ni benda yang banyak yang you buat contribution yang you cannot be claim lah. Kadang benda-benda yang hidden dalam drawing yang tu you tak counted dalam you punya claim, but you need to do that because benda tu for safety, or benda tu for the maintenance punya later on or for make it the structures to sustain, then there be a welfare. Okay, clear insyaAllah. Okay, and then bergerak when dia kata I think in the engineering profession, you see dia kata apa, engineer must be perform under the standard and the professional behaviour, nampak, in line with the highest principle and of the ethical conduct. Highest principle apa, you kena ada you punya jati diri lah, you ada you punya principle apa, maksudnya you bukan lalang lah, you know lalang, tiup ke kanan you pergi ke kanan, tiup ke kiri you pergi ke kiri. Kita tak nak macam tu lah. Kena pula lagi teruk, you are a follower. Okay, you are main contractor, subcontractor kata macam ni, you pun okay je. Or you are consultant, you are the one into the monitoring to supervise the site. But you are follower with the contractors. Contractor said, oh the drawing like they don't worry. We have a shortcut, we have good punya kita kata good punya kita kata cadangan lah, atau kita kata apa, bukan authority, kita kata apa, alternative, good alternative. Contractor actually they have a lot of suggestion, a lot of the proposals. So you as engineers, then you need to make sure lah, either that proposal or their alternative tu memang accordingly as per engineering profession, or accordingly as a safety, accordingly in the right way, then you can allow ataupun you can support them. Kan, kalau tidak, please don't. Okay, kadang-kadang benda tu nampak macam okey, sebenarnya tak okey. Dia tak okey bukan on the immediate punya time. Mungkin after 10 years, or mungkin during the maintenance side, mungkin dari segi dia punya sustainable dia, masa tu kita tak nak lah. Walaupun there are very minor defect, or we call it as a crack, kita tak nak involvekan diri kita macam tu. Please cuba jadi seorang engineer yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, benar kan? Selamat dunia dan akhirat. Itu yang paling penting. Macam I always say to you, what? As an engineer, you contribute, you punya service, there are be a saham akhirat. Itu yang saya nak lah. Kalau you miss benda ni, you rugi lah. You untuk nak bayar your salary tu, untuk you boleh hidup, tak berbaloi sangat lah. Kerana responsibility yang you pegang tu very high. I dah give you the example kan, antara doctor and the engineers kan. Engineer lagi, lagi tough lah rather than doctor. Ada cerita dengan you kan, antara doktor dengan engineers? Ada cerita dengan you kan? Ke belum? Hello? Terlena ke? Hello? Rasa macam I dah share with you ke tentang doctor and the engineer, which one lebih tough, dia punya etik, dia punya responsibility. Ada mention kat you tak? Rasa belum. Belum. Okay, for your information, okay, my student before that I'm teach in UiTM. Okay, after 2 years my student graduation, I jumpa dia, I meet dia kebetulan di bengkel kereta. Tak tahu masa tu mungkin tukar minyak hitam kot, I tak tahu dia masa tu tukar tayar ke whatever lah. I tanya dia, you sekarang kerja working dekat which consultant or which contractors? Dia kata tak, dia continue study. So I kata, oh you buat master ke? Dia kata no, dia buat medik. So saya cakap dengan dia, why you do medik? Dia kata apa, dia punya ambition dia nak to become as a civil engineers. So dah capai lah. Tapi mak dia nak dia jadi doktor. So dia apply UM, so dia dekat UM lah. Masa tu dia semester 2 lah, second semester.
So I tanya dia lah, doktor dengan engineer mana yang payah, yang difficult lah. Dia kata engineer lah, yang teruk, susah sekali engineer. Doktor ni susah untuk nak apply je, untuk nak masuk because dia punya saingan tinggi. Pasal terlalu ramai orang nak jadi doktor. Sebab itu dia punya tapisan dia sampai macam mana nak pilih, dia pilih yang straight A lah. Straight A yang susah orang dapat kan. Tu yang doktor very high and dia pointer pun high. Okay, doktor dia kata easiest. You know why? Dia kata doktor, you hafal daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia kata you jumpa semua orang semua sama. Bukan satu Malaysia, satu dunia. Semua sama, jumlah tulang, jumlah urat, everything semua sama. Daripada ujung kaki. Cuma the size be different lah. Tapi the part is the same. So function pun sama, semua sama. Dia punya nerve, dia punya ni semua sama. Kalau dia punya fraction dia semua sama. Kalau berbeza, mana orang tu cacat. Dia OKU. So, lepas tu, macam you okay, macam ni simple aja. You pergi klinik kan, or you pergi hospital, doktor dia tanya you sakit apa, betul tak? Senang kan? Okay, you sakit apa? Then dia entertain you, kata demam, okay, dia pun check demam. Oh, you batuk, easiest. Kalau you tak percaya, you tanya, kalau doktor tanya you sakit apa, you tanya doktor. Kalau you betul-betul expert, betul-betul you terror, you kata you doktor pakar, you teka, saya sangat sakit apa? You rasa doktor tu boleh answer tak? Doktor tak boleh answer. Penyesalan dia kena, kalau you demam, okey lah, dia try lah ambil thermometer and so on. Tapi kalau katakanlah you sakit kepala, so you rasa dia boleh check tak? Tekan sana, tekan sini, tekan perut, tekan kaki, scan sana, pergi x-ray, dia tak boleh jumpa you sakit kepala. Percayalah. Hilang akal dia sekejap. Dan kalau lah, let's say the doktor akan buat try and error. Dia buat ini, boleh tak? Boleh tak boleh. Tiba-tiba mati pula sakit tu. Apa dia kata? Oh, Tuhan sayang dia. Okay. Kami dah usaha macam-macam sedaya upaya kami. Tapi kadar dan kadar kan. Mati, hidup ni Allah yang apa? Yang pegang nyawa tu lah dia kata. Tuhan yang pegang nyawa tu. So easy kan? Kalau you as engineers, boleh lah. Adakah somebody bagi tahu you, oh yang ini fail pasal di condition dia macam ni. No kan, you yang kena justify benda tu. Kalau lah benda tu collapse, you boleh kata ke, oh ini tak ada ni, kehendak Allah, dia hubung. Boleh ke? Everybody will accept ke? Tak ada kan? Lagi robo tengok dia kata apa, engineer mana ni yang design, engineer mana ni yang supervise ni. Contoh. These are the things lah kalau you tengok dari segi I nak moral of story je. You kena tahu bahawa sebenarnya you semua adalah insan terpilih lah. The good people lah yang akan mendapat selamat akhirat insya-Allah bila you buat sesuatu tu pahala yang berpanjangan Okay. So then those dia kata ethic is not a peripheral to, kalau you tengok engineering integral with the part or the engineering problem solving lah. Even though the why I call engineering problem solving, I never say problem solving aja. Because engineering problem solving, any solving yang you nak done with the problems, okay, either the structure or non-structure or infrastructures, they have the rule of the solution dia. Maksudnya dia ada guide dia. Let's say they are related with the road, then you need to refer arahan teknik JKR. If they are related with the structures, you need to follow code of practice, either they be under BS 8110 or under Euro code. If let's say they are under drainage system, they are flooded, for example, or empangan pecah, break a dam, kan? So you need to follow the MASMA. Okay, terlibatkan river or quality of water punya MW, you need to follow with the MWA. Okay, these are the things. They have the engineering code and standard. They are more in the safety and health. Okay, clear tak? Boleh kan? Tiga baca benda tu Okay. So sorry, the word ni apa tu? Dia kata apa? Keep integrity and your work ethic and what? So dia kata mean you have a work harder and honorable characters. This is the best calling
card or something else. Nampak horror number is the word. Macam mana you punya kejujuran tu. Okay. And then you see ethic and morality. Okay. Yang ini yang I mention tadi lah kan. Ada sedikit perbezaan lah. Dan jangan tersalah faham lah. When we talk about the ethic, okay, they are more in a concern with the tentang the etika tadi tu. Okay, the morality adalah hasil daripada apa yang you attachkan benda tu. Kalau you tengok nampak ethic and morality are concerned with many form with the good and the bad, right lah kan, bad and the right or wrong lah, good atau bad, right ataupun wrong kan. Dia more in a punya virtual punya conditions. Okay. Nampak? So bila kata ethic and moral ni dia cover lah with the economy, okay, religion, political, financial and so on. They are related what we must do and they are related how we must do. Okay, itu kalau what we must do dia more in the etik lah. Kalau moral ni dia lebih buat how we must do, apa yang kita kena buat lah. Okay, boleh insyaAllah. Itu dari segi perbezaan dia lah. Dari segi ni dia akan datang seiring kan, macam irama dan lagu lah. Okay. Okay, this they give you some ethic in engineering profession. But they will give you the example. You see, if I want to get an important meeting on the time, we shall exit speed limit. Nampak? Dia kata sekarang ni sebenarnya dia nak cerita. You nak pergi meeting, nak cepat. You terpaksa pandu over limit. Over limit salah kan? Benar tak? Salah. Mana you against the punya perundangan jalan raya. Kan, you mana you dalam atas government, mana you akan boleh disaman, mana you buat boleh salah, betul tak? Kalau dari segi etik bagus, you nak commit dengan meeting tadi tu supaya you tak terlewat. Tapi dari segi moral perspektif, you tak boleh pandu laju over the speed. Nampak tak kat situ? Boleh These are some sort of the examples lah. Okay. Kat itu bila you buat laju, buat gila-gila, dia kata ini orang tak bermoral. Atau you buat motor, barat pakai 2 tayar, you buat 1 tayar. Kita consider you are tak bermoral. Walaupun you selamat, walaupun tak ada accident masa that time. Okay, dia example kalau you tengok ni, dia bagi contoh juga ethical dilemma ni, you tengok. Okay, dia bagi example tentang some moral lah in the human life. Kita tengok dia support tu. Boleh insyaAllah. Okay. And then kalau you tengok dari segi ethical issue, you know that when you call ethical issue, they are related with any problems yang involve, okay. Dia akan melibatkan rule ke, principle ke, melibatkan benda yang norm lah, benda yang common. Benda ni dia biar nampak ethic issue are caused by a major different opinion and disagree concerning with the moral punya yang correct. Maksudnya kalau ikut normal okey, tapi ikut etik dia tak okey. Macam mana tu? Kadang-kadang biasanya bila etik okey, moral okey lah kan. Dan ada yang dari segi moral okey tapi etik tak okey. I give you the example katakanlah let's say you are the contractors, you already cast the concrete the beams, okay. Kalau kita tengok the size as per plan, the concrete grade as a plan, but the number of bar is the same, 4 numbers, 2 bar on the top and 2 bar on the bottoms. Cuma dari segi the size lah. And then the bar right in the drawing, they have a 4 H, kalau you put 4H20, but you put the 4H16. So in the ethics, in the design conditions, they are under design, they are undersized for the bar because
in plan they put a H20, but the contractor fixed H16. Okay, so actually the contractor not tunggu, waiting for the H20 another 2 weeks, so they cannot wait, so they put in the 16. So in ethics, the engineer contractors are not ethical because you never follow the rules, never follow the contracts, never follow the drawing, never follow for design guideline, right? Okay, so these are we call it as no ethics. So what happened? We reject that bill. When we reject that bill, the contractor need to remove the bill. Cost of the hacking, cost of the bar, even though the concrete is the right grade, and then the beam also the right size, but the bar problems. So we give the instruction to remove all the beam. Okay. For the morals, say that only for the bar right contractor bear the cost or bear the defect based on the bar. But the concrete and the beam size still as the right. But in ethic, we reject all. Even though they are right grade of the concrete and the same size as per drawing. Clear tak benda tu? Dengan arti kata lain, okay, dalam etik, we are firm with the safety and with the engineering guideline lah. Then kita kata ya etik lah. Kalau you against benda tu, kita consider tak beretika. Okay, boleh tak? Clear tak? Ada siapa tak faham setakat ni? Benda ni penting pasal apa? Boleh dikatakan nanti question banyak akan berkaitan pada benda yang macam ni melibatkan bila dia mention tentang etik tu, dia akan give you some cases and then you kena judge. Either benda tu okey atau tak okey. Okey, clear tak? Ini kalau benda ni kita panggil ethic issue lah, because dia melibatkan cost, kan? Maksudnya melibatkan kesan sesuatu decision tu kita panggil ethic issue lah. Boleh? Clear insyaAllah? Okay. Yeah. Alright. So these are videos. Kalau kita tengok, tunjuk sikit kot. Canada's Syncrude tailings is the largest. Tajikistan's Nurek is the tallest. Brazil's Itaipu is the most powerful. Damn dams are everywhere and they're getting bigger all the time, damn it. Hey everybody, thank you for watching D-News today. I'm Trace. Hydropower is one of the oldest methods of power generation on the planet. Today we often think of the Hoover Dam when you talk about hydropower, but ancient Greeks used the power of turning water wheels to grind grain. That power was also harnessed in the early Americas when colonists built mills on creeks with enough drop to run water wheels. Today, instead of a water wheel on a creek, hydropower often involves building a massive dam to hold back a water pressure and drop. The water can turn giant turbines and generate electricity. The Department of Energy says 70% of Washington State's electricity comes from hydropower, and 11 states get more than 10% of their electricity also from hydro. The thing is, only 3% of the 80,000 dams in the United States generate electricity. And even if they do, dams inevitably alter thousands of square miles of waterways in both directions, affecting fish and wildlife, forests, farms, and of course human populations. China is the largest producer of hydroelectricity, followed by Canada, Brazil, and the United States, according to the Energy Information Administration. The Xayaburi Dam is a $3.5 billion project on the Mekong River in northern Laos. It's scheduled to be completed in 2019, and it's one of 11 dams planned to be completed by 2025 on the river. Though they'll provide 8% of the region's electricity and a $3.7 billion a year income, it will affect more than 200,000 people in the region and result in possible extinction of fish species, reduced fish populations, inundation of riverbank gardens, and loss of nutrients for floodplain agriculture equivalent to $500 million every year.
That is according to a 2011 International Rivers Report. Plus, construction of the dams could expedite the extinction of these cute but weird-looking Irrawaddy dolphins. Most people are aware of the impediments these dams make for spawning and migrating fish. But it's not just that. Water in a reservoir is stagnant, gathering more sediment and growing more aquatic weeds and algae than a river would. That causes problems with downstream life. Fish are used to certain temperatures and levels of oxygen in their river water. Dams not only block the fish from getting where they need to go, but deep reservoirs held by the dam result in damn cold water with very little oxygen. Opening the reservoir to respond to, say, a sudden demand for electricity causes this cold, barely oxygenated water to rush into rivers, suffocating and killing fish. This is according to the Union of Concerned Scientists. On top of all that, the river itself suffers because sand, rocks, wood, and other natural sediment builds up in the reservoir rather than spreading it downriver. On top of all of that, the Union of Concerned Scientists found large hydroelectric dams do pollute with greenhouse gases, something that people say they weren't supposed to do. As the reservoir behind the dam grows or floods over plants that used to be in that area, that material decomposes, releasing CO2 and methane, especially in tropical areas. Emissions vary, but they are just underneath the lowest levels from a natural gas plant. The Balbina hydroelectric dam in Brazil flooded over 9. Okay, I tak boleh habiskan nanti, you tengok boleh sebenarnya apa yang I nak cakap, dia nampak anything yang you buat walaupun benda tu baik, dia ada kesan sampingan dia ada pro and con. Nanti you as a engineer, okay, jangan tadi kata ethic and moral tadi tu, kat mana some contribution yang you buat, kat mana kesannya lebih kepada masyarakat, okay, publics, dengan kalau you tak buat, apa kesan dia. Memang maksud saya. Kenapa tak cerita tadi? Macam mana dengan plantation, macam mana dengan kehidupan dalam itu, ekosistem, dengan kita buat hydro dam tu lah kan. Tapi dia punya kesan daripada hydro dam pula, dia apa, persingkan turbine apa semua, berapa banyak pula dia punya contribution dia. Contoh kat situ Okay, so I nak bergerak sebenarnya kepada microethic and the microethic Okay, micro nampak benda, okay, micro mesti dia be a more in the concern with the individual and there be a internal relations with the engineering profession. Clear So dia be micro, benda yang kecil benda kecil, makna dia letak pada individual sama internal relation. Kat mana dia melibatkan tentang individual punya etik lah. Dia punya honest, integrity, fairness, okay. Yang ni kita panggil micro. Clear tak? Boleh dia cover jugalah dari segi level dia melibatkan juga safety, quality and so on, sama, tapi cuma dia kecil lah. Dia lebih kepada yang individual dia conditions, okay. Tapi but when we talk macro ethic, mana dia besar. Dia banyak concern dari segi kan kolektif, social punya responsibility, okay, yang mana dia are due with the engineering punya profession yang punya decision. Dia lebih kepada the certain punya teknologi tu untuk make it a big punya scenario atau big picture lah, punya isu yang melibatkan sustainability, poverty kan, social justice dan sebagainya. Boleh clear so you sebenarnya barat you kena jelas lah. Perkataan micro and macro pun you dah tahu dah. Benda tu kecil dan benda tu besar. Kalau kecil dia lebih individu, besar dia lebih kepada dia punya produk dia punya contribution dia. Saya nak you lebih kenal benda-benda tu daripada you menghafal Okay, dan kalau nak mudahkan tengok dari segi diagram dia ni, dia punya chart dia ni, flow chart dia tengok. Kalau macro dia pergi ke personal ethic, okay, then they go for the professional ethic. Kalau personal ethic yang orang tu punya dia etika lah kan, dia punya honest, integrity, fairness kan, dia punya attitude lah, senang cerita, okay. Tapi kalau professional ethic, dia mesti related dengan competence, nampak?
Competent means maksudnya you are related with a certain spec or certain guideline. Itu yang kita panggil competence tu. Dia saya kan kalau nak design, kalau katalah kawasan itu kawasan flooded, flooded. So dia akan beri kesan kepada drainage system. So you kata okay, drain tu kecil, so you kena besarkan. How big the drain? Dia tak dibenarkan. You kira pakai rule of thumb. Oh ya, ini drain dia saiz kaki. Tak apa, kita letaklah semeter. Nampak tak? Adakah semeter itu menjadikan dia lebih besar yang melampau, menyebabkan you terpaksa beli dengan kos yang tinggi, sedangkan separuh daripada kos saja patut repair benda tu? Ataupun adakah dengan you letak semeter tadi tu menyebabkan hanya boleh bertahan 6 bulan saja, you dah beli dengan beratus ribu, hanya boleh tahan, boleh pakai hanya setahun je. After that, dia flooded again. Benda-benda tu yang kita concern. That's why you kena competence. Maksudnya competence, okay, you tentukan dengan you buat design. Follow the core practice, MASMA, for example, calculate the catchment and so on. Dia bagi example kan. So dia pun melibatkanlah tentang safety, tentang quality and so on. Okay, boleh. These are go for the micro punya ethic. Okay, tapi kalau macro, kalau dari segi professional ethic dia, macam-macam dia punya produk, dia punya liability, dia punya environmental dia punya protection dia, kan? Macam you buat bangunan, dia mesti ada dia punya lifetime dia ada limitation dia kan. Dan dia kata dia lebih kepada end product tu. And then kalau dia pecahkan kepada social ethic pula, dia sustainable, dia bioethic, dia go for the development kan. Kalau tengok banyak housing ke township ke so on. Boleh? Clear Okay, ini penting kalau kata penting kena faham Kalau tak faham saya tak tahu lah. Okay, kalau dari segi word dia yang you tengok kat sini lebih jelas lagi kan. Kalau dia kata yang kata personal ethic, dapat dia kata dia include the personal punya quality okay, decency, honest, truthfulness and so on. Dari segi technical ethic and the ethical responsibility also defined with the engineers technical ethic yang macam cakap tadi lah, how you make it the technical punya decision, your judge tu saya kata dia banyak akan melibatkan tentang core practice melibatkan tentang the guidelines kan, micro level analysis, respecting intellectual dan sebagainya okay. Boleh clear Okay. And then kalau professional ethic macam I dah mention tadi dia lebih kepada the engineering side lah, the engineer itself dari segi manager, client, colleague, employer. Okay. And then dia go for the role of engineers dalam industri organisasi lah. Sebab itu kalau you tengok apa-apa pun kita are dealing with the contract, we are dealing with the guide and so on lah. Boleh senang je, dia senyap okay. Ada orang nak tanya so far untuk this? Okay jelas you kena tahu. Jelas. Okay, good. Kalau tak faham, you will have problems. Kalau tak faham lagi, saya tak tahu lah. So, okay, when we talk about macro, macro dia kata apa ni? Generally are not captured by the professional code of conduct, but micro cover with the certain professional and the social ethic. Kalau dia tengok sini kata professional ethic, dia kata macam mana? Dia kata dia ambil collective social responsibility for the engineering profession. Collective action that can be transcend international boundaries, issue effect on member of the profession. Dia lebih kepada dia punya end product ni macro ni. Pasal bila end product dia banyak pasal dia contribute for the public kan. Jadi besar. Kalau melibatkan social, dia lebih kepada concern kan. Dari segi teknologi, polisi, decision kan. Tentang social punya society punya level kan. Maksudnya tengoklah ada dia rural ke atau urban ke kan, kawasan bandar, kawasan luar bandar, tengok macam mana application dia tentang sesuatu technical tadi yang dikendalikan oleh seorang profesional. Boleh clear tak? Dia lebih banyak kepada contribution. Dia tengok je, macro ni dia lebih kepada contribution to the public. Yang micro tadi dia lebih zooming kepada individu punya punya etik,
yang untuk nak memproducekan sama ada dia dalam bentuk professional ataupun dalam bentuk social lah. Boleh okay. So ini nanti baca untuk level cyber technology and so on. Okay. These are code of ethics in engineering. Kalau you tengok dia ada apa, code of ethics atau code of conduct kita panggil. They are internal guideline, okay, and external statement lah untuk nak incorporate benda tu dari segi committed and so on. Okay, kalau kita kata code of conduct ni atau code of ethics ni, dia lebih kepada well written lah, pasal dia ada dia punya value principle dia ada how dia punya link with the standard professional conduct tu. Pasal kita ada code of ethics tadi tu. Boleh Okay, sama juga dengan code article with the value of the organisation okay, clear. And then kalau bergerak kita kata lagi code of engineering ni, kalau kita tengok dia punya result written code of conduct ethics become a benchmark untuk individual and organisation performance untuk kita nak measure benda tu. You faham maksud saya? Maksudnya kan kita tak kira you involved with the development ke, construction ke, or repairing ke, or maintenance ke, ataupun forensic work ke, you akan carry lah. You akan carry lah benda of ethic ni. Cuma dia adalah dia punya code dia. Kan? Dia punya code ni adalah lebih kita kata apa? Dia punya etika dia lah. Dia punya macam dia punya guide dia kan. Kalau kita tengok code in the center guide, and then encourage addition of ethic, how to counter and so on. Kenapa dia code ni dia lebih kepada reference lah. Dia kita panggil value reference untuk you nak defend yourself tu kan. Kita tak pergi kepada lebih kepada etik yang common sense je. Okay, pasal dia kat situ maka saya buat begitu, nampak macam orang etik yang baik, orang etik yang tulus, orang etik yang orang kata etik yang fair and fairness. Kita tak perlu begitu. Kita lebih kepada etik yang as a profession we are tied with all the component act tadi tu lah. Yang kata code of practice or code of conduct. Jelas Itu masa etik kita tu. Walaupun dari segi common sense kata you ni buat bagus, baik, tapi dari segi etik tak betul lah. Contoh let's say lah, kontraktor kata kalau ikut BQ ni, kalau saya buat 20mm ni, tebal 50mm ni dengan harga 200, sedangkan saya rugi lah. Saya masuk 1.5 je. So boleh tak saya kurangkan sikit 2mm supaya saya untung. Untung taklah boleh, maksudnya as per apa harga yang saya masuk dan saya tak rugi. Dan benda tu pun sikit sangat kan, 2mm dia kurang kan. Tapi kalau 2mm you nak kirakan berapa dia punya area keluasan tu, dia dah jadi lebih kan, dia dah jadi mungkin per meter cube dan sebagainya. So yang ini kita panggil ethics of engineering. Mana dia beretika ke tak beretika? Dia baik, dia bantu kontraktor daripada rugi, dia bantu benda tu boleh buat, cuma dia kurangkan sikit dia dari segi measurement tadi tu kepada 2mm saja. 2mm sikit sangat, dia doesn't affect for the structures, sikit sangat, tapi dia melibatkan volume lah. Kalau konkret, volume of concrete lah. Dia bayangkan kawasan yang besar, luas, terbuka, dia reducekan 2mm, berapa meter cube dia boleh jimat lah. Contoh macam tu lah. So you rasa dia beretika ke tak beretika? Saya tanya. Hello? Tak beretika. Tak beretika. Makna dia, kalaulah soalan itu bagi contoh macam tu, dia kata kalau dari segi ethics engineering, true or false? False. Dia false lah. Mana okey lah. Itulah contoh-contoh dia. Maksudnya saya nak 2-in-1 lah, throw a stone, kill 2 birds. Makna dia, you know that are the ethic profession in the engineering, okay, in the professionals, untuk you survive as a engineer, as a civil engineer later on, okay, dan masa sama you can survive with the test lah. Dia banyak benda-benda macam ni concern. Maksudnya kita ada statement benda ni, we have a notes,
tapi dia lebih kepada macam mana you nak apply kan benda tu. Boleh clear Tidak you faham Okay, and then you boleh baca balik ni And then kalau you tengok in terms of the external punya several important purpose compliance. Yung compliance ni, you know compliance dia are lebih related with the legislation maksudnya lebih kepada perundangan That's why kalau you tengok mana-mana contracts, okay, dia mesti ada contract document. Contract document adalah engagement ataupun perjanjian between the contractor and the clients. Kenapa? Kalau contractor fail untuk nak follow as per drawing, as per plan, as per spec, so kita right untuk nak reject, right untuk nak apa pun judgement yang dia nak buat because dia ada dia punya regulation dia. Boleh ini etik. Bukan kan sebenarnya dia lebih kepada nak protect the contractor and the client kan. Bukan kata client of the right, katakan client contractor dah buat accordingly as per plan, as per spec, as per BQ, but the client fail untuk nak give a payment. Sedangkan duit ada tapi tak buat. So benda tu right lah. Contractor boleh tuntut, kalau dia tak bayar pun boleh go for the court and so on because in etik contractor dah buat dah etika yang betul accordingly, but in the ethics side on the client pula yang professional ni dia dah tadi tak beretika pula kerana dia tak follow the contracts boleh clear nampak benda tu begitu juga dari segi marketing code public statement commitment to the high standard and the right conduct untuk buat marketing okay. And then for the risk mitigation sama juga. Okay, dia go for the good effort dia benda tu to reduce the financial risk and so on. Biasanya kita buat for the risk management lah. Okay, boleh So in other words, the Code of Ethics Engineering dia be covered this part lah compliance, marketing and risk mitigation. Boleh insyaAllah. Okay, yang ni jelas tak? Ada apa-apa nak tanya tak tentang ethics of engineering ni? Maksudnya ethics engineering dia mau with the ethics profession professional ethics. Jelas tak? Boleh? Boleh doktor. Okay. Ini paling penting. You kena tahu. ASCE ni. ASCE ni adalah American Society of Civil Engineering. Okay. They have dia punya code of ethics dia. So benda ni with a reference dia, kalau you tengok yang mana dia memang based on this ASCE ni yang dikatakan American Society of Civil Engineering ni, dia punya code of ethics ni dia apply for the engineers, okay, untuk bergerak dalam keadaan integrity, honor, okay, and the engineer of the profession. Jelas so makna dia ada part-part yang kita follow di ASCE. Contoh macam ni lah, macam EAC kan. Buat orang pakai EAC kan. EAC dia follow guideline untuk kita panggil Washington Accord punya guideline. So yang ni kita lebih kepada ASCE lah. So apa dia yang dikatakan integrity, honor and the dignity dan sebagainya ni, pertama dia tengok. Dia kata apa? Using their knowledge and skill for enhancement of human welfare and the environment. Nampak? Maksudnya kita guna the knowledge and skill. Kat mana knowledge and skill tadi tu? Yang kita dah terap dulu lah in the university. Okay, you graduate, you get your degree certificate, we consider you already get your knowledge. And the skill we call as a small skill lah or soft skill lah. Okay, but when you are acting as an engineer, masa tu you sharpenkan lagi punya skill lah supaya you jadi super skill. Faham tak? So enhancement dia kat mana? Dekat human punya welfare lah and environment, betul tak? Pasal apa-apa pun yang you involve semua melibatkan ni human punya welfare and environment, betul tak?
Baik you buat jalan batan ke, you make it a bridge ke, you make it a road ke, you make it a building ke, whatever, dia are related dengan benda tu. Betul tak? Human punya welfare kan. And then being honest and impartial of serving a public punya employers, client and so on. Ni normal lah. Kerana ada cakap kan, you as an engineer, either you be a client, maybe you are the contractors, maybe you are workers, you are employer and so on kan. Mungkin you buka business ni, you are the owner, you are the directors for example. Boleh sama juga dia kata English competence, prestige and so on, and then supporting a professional and technical society for their discipline. Nampak tak? Maksudnya kita ni memang terikat lah dengan supporting professional tu. Maksudnya you dah learning tau. You rasa okay, you belajar hydraulic, you belajar survey, betul tak? You belajar kan survey, dari subjek survey, you belajar software, you belajar IDP, you belajar environment, so on. So benda ni lah with support of the professional. Kalau tidak, kalau you tak ada benda tu, macam mana nak support? That's why kita nak only dia ada bachelor honors engineering, dia layak jadi engineer, boleh di call as an engineer. Pasal dia can support the professional tadi tu and technical. Boleh clear? Cuma kalau you nak backward, tahu dia how to support the technical, because you need that knowledge, that skill tadi kan untuk tu. Okay, clear So ini yang kita kata, ini you kena ingat betul. ASCE they have a 8 punya rules. Jangan you kata ada 9 ke, terlebih pula pening bala nak cari, ataupun terkurang ke 7 ke, ingat dia ada 8. Kan, ingat kaya 8. Okey, kan. Okey. Dalam 8 tu first dia melibatkan tentang apa? Whole safety paramount. This is very important lah. Ini adalah yang kita cakap lah, engineer should be a paramount. Maksudnya honor lah kan. Bijaksana, honest with the safety and health, welfare, sustainable and so on. Maknanya dia lebih kepada keberhasilan dalam memastikan semuanya dalam keadaan selamat. Dia tak ada buat benda tu untuk menyusahkan orang ke. Dia lebih kepada contribution lah kalau dia tengok tu. Itu yang penting, yang pertama, etik yang pertama. Etik kedua, dia go for the service with the competence. Nampak tak? You give because you already have the knowledge, have the skill, and then you serve. That's why we call it as service with the competence. Boleh Clear Maksudnya you serve based on the knowledge yang you ada. Contohnya, dia tengok kawasan situ flooded, hujan banjir. So dengan knowledge yang you ada, how to calculate the drainage system by the MASMA, and then you boleh serve lah. Betul tak? Kepada public kan, iaitu you design and then you kata, drain ni kecil, it's flooded, so you then enlarge kan. So how big that drain you nak enlarge? Based on your calculation, then you serve benda tu. Dan your relationship bukan boleh bertahan setahun, at least 100 years return period kan, 100 years punya condition, mungkin they go for 5 years macam tu boleh. And then the third, issue true statement. This you know lah, but English should be issue a public statement only at the objective and the truthful manner. Nampak? Makna dia apa-apa yang melibatkan dia punya statement dia punya atau dia punya dia punya kenyataan lah, senang statementnya betul lah, kenyataan dia punya part yang mana mestilah berada pada objektif yang betul lah. You takkan buat corner, takkan ada conflict of interest atau tidak ada orang kata personal punya contribution lah, personal punya contribution, personal punya macam selfish, personal punya kepentingan. Kita tak nak. Boleh jelas tu mesti truthful manner. Itu makna dia issue true statement. You buat benda yang betul-betul memang sepatutnya lah. Itu yang kita kata etik tu. Dia tak ada kepentingan because you get something, benda yang hidden, kaedah cara tu, under table ke, atau ada sedikit hiddennya profit ke, macam tu. Itu maknanya dia issue a true statement lah. Dia lebih honest lah saya cerita. And then act as a
Faithful agent, nampak? Nampak engineer should act in the professional method of his employer and client as a faithful agent and trusted. Especially you are the consultant, because the client dia tak ada background engineering, kan? Dia tak ada syarat developer mesti kena tahu tentang civil engineer, no. So they are engaged as consultants, behalf dia lah untuk acting untuk menyelesaikan segala engineering punya problems. So janganlah jadikan orang kata apa, harapkan pagar makan padi. So jadi itu makna dia, act as a free agent. Nampak you telah diamanahkan untuk mewakili kami sebagai teknikal, kena telus lah. Kita tak nak you ada hengki-hengki pula with the contractor dan sebagainya. Nanti you as engineer nampak lah benda tu kan. Okay, and then yang kelima, reputation by merit. Ini penting lah, reputation. Bila kata reputation, India should be of the professional reputation. It's very important. You kena ingat sekali kalau kita katakanlah you bekerja, sekali you tipu, kita hilang trust lah. Itu maksudnya, mana you punya reputation teruk lah. Kerana you kena ingat, dia ni ada berkait dengan your life, berkait dengan you punya experience, you punya kerja. Bumi ni bulat, you pusing mana-mana, kadang-kadang you boleh jumpa balik. Macam saya punya experience, masa I contractors, memang saya selalu entertain the cloud work tu. Pasal adalah benda-benda yang hidden tu. So bila satu hari bila saya dah become as engineer, I working that consultant. Kebetulan the cloud work tu kerja consultant yang sama dan dia duduk dalam site yang sama dengan saya, I'm SRE. Dia adalah cloud work. So I tahulah dia punya perception dia, I tahu dia punya etika, dia punya behavior semua I tahu. Pasal I lah orang yang entertain dia kan. So dia problem lah, duduk bawah saya. So what to do? Dia jumpa the director, the boss, dia tolong hantar saya site lain. Luar daripada negeri pun tak apa. Dia kata, jauh-jauh pun tak apa. I terpaksa tinggalkan keluarga, I alone pergi sana pun tak apa. Tapi dia tak nak duduk bawah saya. You know why? Tahu tak? Pasal kita cakap tadi, reputation tadi tu. Nampak? Saya tak tahu kan benda ni. Tapi kita pasal cuba jadi yang terbaik lah kalau boleh kan. Allah kata apa? Jangan buka aib orang. So saya senyap je. So bos tak tahu, dan saya tak kata tengok, dia ni tak nakkan saya. Bos panggil, kenapa dia tak nak ni? Saya kata, tak tahu lah. Mungkin saya ni garang ke, mungkin saya ni too straight ke. Yes, cakap benda tu, saya takkan nak buka aib orang. Tapi bos kata apa? You kerja bos ni, dia tadi bagus. Dia banyak boleh belajar. A lot of things you can learn. So dia terpaksa-paksa tengok. Tapi saya entertain dia as a human. Saya ada anti-Semitic. Saya takkan entertain you because you punya bad record, because you punya reputation dulu. Jadi orang yang tak negatif. Bagi saya, yang lepas dah lepas. Kita fikir yang sekarang ni. Kerana kita nak hari ini mestilah lebih baik daripada semalam. Kan? Today should be better than yesterday. Tomorrow should be better than today. Kan? Itu saya kan. Itu contoh. And then uphold the profession honor. Ini penting lah. Ini mesti you kena kekalkan lah. Apa-apa pun dia kena, you kekalkan dia profession honor. Bila kata profession honor, you kena faham maksudnya you punya integrity, you punya honor, you punya judgement, whatever lah. Mesti as per engineering punya concern. Mesti as per code of practice. Baru kita consider you hold the professional honor. Bukan dia kata professional honor, you bantu kontraktor supaya projek tu tak bergalai, supaya kontraktor boleh siapkan kerja dia, supaya boleh siap. Kita nak siap as per spec, siap as per accordingly as a engineering need. Itu makna dia. Professional honor. Boleh insyaAllah. Bukan kata you buat baik, you bantu kontraktor, itu namanya you buat kejaman. Tapi you tak follow dia professional honor. Boleh jelas kita cuba nak buang lah semua all the yang zero tolerance yang kita kata tu, yang melibatkan apa, corruption, fraud dan sebagainya. Boleh
And then yang 7, continue professional development. This is very important lah. Maksudnya you tak stagnant. You tak you punya career tu tak berhenti setakat tu je. You kena follow. Macam sekarang kita tengah go against with the what? With the beat. Building information punya modeling kan. So you kena fulfill lah dengan benda tu. Dia tak boleh kata, oh tak apa, I tak payah pakai benda tu, I masih lagi pakai superimpose, I masih lagi tengok dia ni. No. You kena committed dengan benda tu. Boleh itu maksudnya continuous professional development. Anything there be a new punya exposure, you kena involve lah. Sama macam ni lah, macam sekarang ni you are software team to design the structures. Before this, orang tak pakai software, orang kira manually benda tu. So jadi yang lama tu kena exposure lah, kena follow, kena pakai lah benda tu. Okay, and then treat all the person failure. These are very important. You tidak boleh ada double standard. Baik dari segi identity ke, race ke, bangsa ke, national punya ni ke, atau religion dan sebagainya. Walaupun itu Bangla. Itu makna dia. Boleh insyaAllah. Inilah ke-8 ni. I nak you kena faham, kena ingat dan kena tahu benda tu. Kalau nota tu boleh letak bintang, letak 3 bintang. Kalau tak faham lagi tak ada apa. Okey, dan kita ada juga beberapa kod yang lain, contohnya ICE, Code of the Professional Conduct ni, iaitu yang Institute of the Civil Engineering, dia dekat UK. Okey, benda ni pun ada juga dia punya kod dia punya etika dia, yang dikatakan ethic engineering ni. Sama tapi agak berbeza sedikit sajalah. Dia cover juga macam tadi kan, do the right thing, and then go conduct with the protect the client punya investment impact kan, cover the environment, sustainable, everything semua sama benda tu. Okay, dia make good and so on. Dan kalau dia tengok dia kat sini pula dia ada 6 Jangan terbalik jangan tersilap Jangan ASCE you kata 6, yang ni pula you kata 8. You kena ingat betul. ASCE mesti 8. Kalau melibatkan ICE ni iaitu Institute Civil Engineering, dia 6. Jelas kerana the rule is very important. Jangan tambah dan jangan kurangkan. So kalau you tengok kat sini 6 dia cover lah Kalau you tengok dia cover lah all the member dari segi engineer dia, dari segi kompeten dia. I tak nak ulang lah kerana benda yang sama, cuma dari segi aturan dia tu berbeza. Nampak dia buat all the member show the regard for the environment, for the sustainable management. Sama, tak nak cerita berbalik-balik nanti you muntah. Boleh? I rasa you baca sendiri boleh. Ke 6 ni kalau kita tengok semua melibatkan benda yang kita dah cerita tadi. Cuma dari segi penyusunan dia. Nampak yang kenan dia terus tackle with all the members should be notified dari situ, notified dari situ, becoming a bankrupt, kena laporkan lah, kena mention benda tu. Kerana orang kerana tu as a professional dia tak boleh bankruptcy macam board pun sama dia concern dia tak boleh bankruptcy. Boleh clear tak benda ni? Saya rasa bukan masalah kalau saya teruskan nanti ambil masa you. Tapi benda ni sebenarnya benda yang sama kalau saya cerita pun tentang role professional conduct ni pun benda yang apa yang saya cerita tadi. It's nothing different. Cuma dari segi susunan dia punya rule tu tadi lah. Dia ada 6, mungkin dia sebenarnya kelakon ada tapi dia dah ada yang satu part tu dia bergabung dan sebagainya. Dia punya approach dia berbeza lah. Untuk kita kata sama tapi tak serupa. Macam nasi lah, semua nasi sama lah, nasi minyak, nasi lemak, cuma beza sikit-sikit lah. Semua macam nasi lemak dengan nasi putih biasa yang makan kan. Beza nasi lemak dia tambah sikit, dia punya santan. Masukkan sikit pula bagi wangi, letakkan pula daun pandan. Tapi dia punya
matlamat sama, makan kenyang. Dia ni bezanya hanya dekat lidah saja. Bila dah masuk, dia dah sama dah, dia hasilkan gugur dan sebagainya. Kat lidah memang berbeza. Macam air lah, sama. Air oren, air kopi, air tea, dia air sama. Tapi beza dekat lidah lah. Dia merasakan sama ada masam ke mana so on. Boleh tak ni? Jelas tak? Jelas Dr. Sang. Jelas. Okay, then we proceed. Dari segi BAM Code of Conduct. Ini penting lah. Pasal ini adalah Code of Conduct yang memang you guna pakai. Memang you guna. So, dia mention lah nampak kat situ dia kata apa? Dia awal of the function of the board of engineer ni lah. BM lah. Bila dia kata BM Code of Conduct, dia are related with the BM. Dia cross by balik yang kita dah mention earlier tentang BM, betul tak? Dia function untuk apa? Untuk control dari segi etik, control dari segi perundangan, dari segi dia ada melibatkan banyak tentang dia punya act dia lah, engineer punya act. Boleh So tengok balik benda ni dan kat sini you nampak dia kata BM Code of Conduct of the Graduate Engineer. Ini you kena tahu ni. Kan? Dia ada 3 main rule for the graduate engineer kan. Pertama, not to flashy qualification. Ini boleh penting lah. Jangan buat penipuan dari segi qualification. Kan, you tukar nama dekat sijil tu, letak nama you ke apa, penting. Itu jangan. And then to certify work only has certified. Maksudnya you hanya certify pada kerja yang you buat. Certify with yang you involve. You nak witness ke, you nak buat inspection apa semua, best whatever involved. Jangan komen bagi satu benda yang you sendiri pun tak buat, you pun tak involve, tengok tapi you buat judgement. You faham tak? You kata, ni okey, ni bagus. You pun tak involve, you pun tak tahu sebenarnya head and tails. Don't do that. Okay, ini penting. Ini adalah code of the with the graduate engineers. Maksudnya yang engineer lah saya panggil ni. Graduate engineer, yang engineers lah. And then need to accept benefit from more than one party. Nampak tak? Maksudnya you jangan kata benefit tu untuk satu tu. If you are the contractor, yes, you are contractor. Dia tak akan melibatkan benda lain yang maksudnya kita tak benarkanlah you encourage lah dengan benda yang ada kepentingan lah. Lah maksudnya. Maksudnya kalau you contractor lah. Kalau you consultant lah. You tak akan boleh jadi macam bertukar sekali bas, sekali pantai berubah. Apa maksud dia? Kalau bahasa pasar dia lalang lah. Boleh insyaAllah jangan because ada kepentingan dan sebagainya. Ni benefit ni ada kepentingan lah. Shellfish kan. Boleh Boleh Doktor. Alright. So kalau tengok not to fancy qualification macam saya cakap tadi, ini dia punya detail dibaca sendiri. Macam kata jangan ada apa-apa pemalsuan. Itu maknanya lah. Yang ada benda tu. Okay, nanti dia tengok. Maksudnya apa yang you bagi, you punya transkrip ke, apa yang you bagi fakta yang you bagi tentang diri you, jangan ada penipuan atau sebaliknya untuk kepentingan Okay. And then not certified qualification, semua tahu benda ni, dia mention juga ni. And then nampak dari segi qualification, dari segi you punya benda-benda yang pengesahan tentang diri you lah tentang you punya as engineers. And then to certify work on the health and survive ni saya dah cerita tadi, makna dia kalau you baca ni you lebih faham lah dari segi dokumen ke, dari segi drawing ke, dari segi submission ke, dari segi material ke, what machinery and so on. Hanya related with you punya field. Itu penting you punya field. Maksudnya you civil dok sibuk komen electrical, mechanical and so on. Jangan. Ataupun trustee kan tu. Maksudnya you judge, you endorse or you sign or you ni yang bukan related dengan you. Cover semua nanti baca benda ni. Boleh insyaAllah. Okay. And then ni continue dia, survive the inspection sebagainya. And then not to accept benefit. Ni samalah. Dia bagi contoh nampak. Dari segi you nak judge waktu tu. You know kan, as an engineer, kalau you contractor,
you ada main contractor, macam mana you punya acting bersama dengan you punya all the subcontractors. You know why all the subcontractors need your punya approval tau, you punya acceptance. And then consultant pula, you pula perlukan consultant pula, you main contractor perlu consultant punya acceptance pula, dia jadi lain pula. Kat sini nanti you tengok benda-benda ni penting you kena faham, you kena tahu. InsyaAllah dia boleh bantu you sebagai you as a civil engineer live, dan yang paling penting yang terdekat adalah dia bantu dalam you punya test 1. Kalau you tak faham ni, dia tahu lah. So you baca benda ni satu, sepatutnya you faham lah. I dah cerita, I dah kupas dan saya dah terangkan and then, ini adalah the last kali lah yang kata yang melibatkan director ke advisor dan sebagainya, pihak organisasi. Pasal benda ni memang you akan involve because these are humans. Kenalah pula masa benda tu benda yang memang you ada kepentingan. Contoh katakanlah, kata okey lah, I bagi you sedikit contribution lah because you always help me, I bagi you 2,000. Bukan banyak pun 2,000 je. Tapi dalam masa yang sama you dah 2 bulan tak pakai kereta. You nampak tak betapa kritikal dia waktu tu, sama ada you nak ambil ke tak nak. I cakap tak ada apa, ni saja bagi sanggup hati pasal you banyak bantu kami atau kami happy dengan cara you punya kerja. Kalau you kontraktor you apa orang kata faithful kat kami, bantu banyak, orderkan barang apa semua, saya bagi awak 2,000. Nak ambil tak nak? Masa tu masalah, masa tu 2 bulan tak payah kereta atau 2 bulan tak bayar lagi rumah sewa atau 2 bulan tak bayar lagi rumah. Masa tu bil astro tertonggak, bil elektrik tertonggak, bil air tertonggak. Anytime dia orang nak potong api, nak potong air. Masa tu dia nak tunggu gaji lagi 2 minggu. Dia sekarang dia bagi you cash 2,000. Nak tak nak? Faham tak maksud saya? These are the ethic. Problem dia datang macam tu. Waktu memang kepentingan, waktu kritikal. Dia takkan bagi waktu you ada duit, orang bagi duit tak. Waktu tu memang you perlukan duit. Atau dia bagi you 2,000. Masa tu you bawa hantar semalam kat bengkel kereta you kena overhaul. Dan orang bengkel kata ini kurang-kurang pun buat tak overhaul ni pun dia kata memang kena 2,000 lah. Tiba-tiba kawan ni kata ambil lah 2,000 saya bagi kat you. Sanggup hati. Nak ambil tak? Hello? Jelas tak? Jelas doktor. So pisau dan mentimun ada di tangan you, pandai you lah nak potong timun ke nak potong jari. So I rasa sepatutnya you faham, dan kalau anda kata anything yang you tak faham, bolehlah PM lah sama ada melalui WhatsApp group ataupun melalui personal lah. Kadang-kadang WhatsApp group ni problem, you cakap lain, dia punya presentation lain dengan kawan kan, dia jadi benda lain pula, jadi bahan lawak pula, punchline sampai pula. Kalau you rasa benda tu agak boleh mengaibkan, hantarlah personal. InsyaAllah saya takkan heboh-hebohkan dalam group pula. So any questions before sementara nak bagi you attendance before we leave? Hello. Tak ada doktor. Yes. Tak ada alhamdulillah. Semua tengah hati. Sebenarnya you baca je note you dah faham kan? Ya doktor. Alhamdulillah. So saya lebih cuma menjernihkan lagi lah. Saya harap tidak mengusutkan lagi keadaan lah. Okay. Oh, I tak share lagi, sorry. I tak boleh share with you. Okay, I share with you. Okay, sorry. Okay. You are section 9 then? Sorry, terpetik dulu keluar, sampai tak keluar macam-macam Okay, code 9. Okay, 4 to 6. So you kena banyak bersabar. Waktu-waktu ni adalah waktu sedap untuk tidur sebenarnya.
Okay, aku lah. Okay. Okay lah, attendant. So last call, any questions? Ada apa-apa yang nak tahu? Apa benda-benda yang tersirat supaya insyaAllah saya boleh buat jadikan dia tersurat? Dari saya tak ada, Doktor. Ya, you punya apa? Tak ada soalan.